ধরুন কোনো একটা মেয়েকে দেখে আপনার পছন্দ হয়েছে। যদি আপনি সরাসরি প্রেমের প্রস্তাব দিতে চান, তাহলে হয় আপনাকে থাপ্পড় মারবে অথবা পাত্তা দেবে না। এর জন্য মেয়েটির সঙ্গে প্রথমে বন্ধুত্ব করা প্রয়োজন। তাহলে আপনি অনায়াসে তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিতে পারবেন। যদিও সে গ্রহণ করবে কিনা সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয়। এখন প্রশ্ন হল, আপনি মেয়েটির সঙ্গে কিভাবে কথা বলবেন এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করবেন। আজ আমরা দেখব মেয়েটির সঙ্গে কিভাবে ইংরেজিতে আলাপ করে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করা যায়। ছেলেটা: হ্যালো, আমি কি এখানে বসতে পারি? Hello. Can I sit here? মেয়েটা: অবশ্যই, কেন নয়? Of course, why not? ছেলেটা: আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি কি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি? If you don't mind, can I ask you something? মেয়েটা: বলুন, কি জিজ্ঞাসা করতে চান? Please tell me what you want to ask. ছেলেটা: তুমি কোথা থেকে এসেছ? Where are you from? মেয়েটা: আমি কলকাতা থেকে এসেছি। I am from Kolkata. ছেলেটা: আমি কলকাতাকে ভালোবাসি। I love Kolkata. ছেলেটা: আপনি কি করেন? What do you do? মেয়ে: পড়াশোনা করি। Study. ছেলেটা: তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? What class do you study in? মেয়েটা: আমি ক্লাস 12-এ পড়ি। I study in class 12. ছেলেটা: আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি কি আপনার নাম জানতে পারি? If you don't mind, can I know your name, please? আমার নাম চন্দ্রিমা। My name is Chandrama. ছেলেটা: সুন্দর নাম, আমার পছন্দ। Nice name. I like it. ছেলেটা: আপনি কি করতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন? What do you like to do the most? মেয়েটা: আমি গান গাইতে পছন্দ করি এবং আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। I like singing and I want to be self-reliant also. আমিও এটা পছন্দ করি। I like it too. ছেলেটা: এখানে এসে কেমন লাগছে? How does it feel to be here? এখানে এসে আমার বেশ ভালো লাগছে। I feel pretty good coming here. ছেলেটা: আমার সাথে কথা বলতে আপনার কি বিরক্ত লাগছে? Are you getting bored talking to me? একা ভালো লাগছিল না, তাই তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি। I didn't feel good alone, so I came to talk to you. কোনো সমস্যা নেই তো? Any problem? আপনার মোবাইলটা খুব সুন্দর লাগছে।
Your mobile looks very beautiful. একটা কথা বলবো? Can I say a word? তোমার বয়ফ্রেন্ড কি তোমাকে এটা দিয়েছে? Did your boyfriend give it to you? আমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই। I don't have a boyfriend. আমি মাধ্যমিক পাশ করার পর আমার বাবা এটা আমার জন্য কিনেছিলেন। My father bought it for me when I passed secondary exam. ছেলেটা, আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি একা। I don't believe that you are single now. মেয়েটা, তাই নাকি? Is it so? মেয়েটা, কিন্তু এটা সত্যি যে আমি সত্যিই একা। But it is the fact that I am really single. ছেলেটা, আপনি কি কখনো কারো প্রেমে পড়েছেন? Have you ever fallen in love with someone? আমি কোনো ছেলেকে বিশ্বাস করি না। I don't trust any boy. ছেলেটা, কেন? Why? মেয়ে, আমি জানি না কেন। I don't know why. ছেলেটা, তুমি ঠিক আমার মতোই। You are just like me. আমিও কোনো মেয়েকে বিশ্বাস করি না। I also don't trust any girl. যদিও আমি বেকার, তাই কোনো মেয়ে আমাকে পছন্দ করতে চাইবে না। Although I am unemployed, so no girl will want to like me. ছেলেটা, চলো এখান থেকে অন্য কোথাও যাই। Let's go somewhere else from here. ছেলে, আপনি বললেন কোনো ছেলেকে আপনি বিশ্বাস করেন না, তাহলে আপনি কোন ধরনের ছেলে পছন্দ করেন? You said you don't trust any boy, then what kind of boy do you like? মেয়ে, আমাকে তুমি এভাবে জিজ্ঞাসা করছো কেন? Why are you asking me like this? না, তেমন কিছু নয়, এমনি জিজ্ঞেস করছি। No, nothing like that, just asking. ছেলেটা, আসলে সব ছেলে বা সব মেয়ে খারাপ নয়। Actually, not all boys or girls are bad. এ ব্যাপারে সবাইকে সমানভাবে দেখা ঠিক নয়। It's not right to see everyone equally in this regard. মেয়ে, আমি সেটা মনে করি না। I don't think so. ছেলেটা, কেউ কি আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? Has anyone betrayed you? না, এর আগে আমার কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল না। No, I never had a boyfriend before. তাহলে ছেলেদের বিশ্বাস করো না কেন?
So why don't you trust the boys? কেন তা জানি না। I don't know why. ছেলেটা। কেন জানি না তোমার সাথে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগছে। I don't know why I feel so good to talk to you. আমি সত্যি বলছি, জীবনে এই প্রথম কোনো মেয়ের সাথে এভাবে কথা বলছি। I honestly say that this is the first time in my life I am talking to a girl like this. কেন জানি না, আজ সারা দিন তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। I don't know why I feel like talking to you all day. মেয়ে, তাই নাকি? Is it so? ছেলেটা। শুনেছি, ভালো ছেলে বউ হিসেবে ভালো মেয়ে পায় না। I heard that a good boy does not get a good girl as a wife. জানি না আমার ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে। I don't know what is going to happen to my fate. ছেলে। ঠিক আছে। আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। Well, nice to talk to you. আমার সাথে এসো, আমি তোমাকে তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে চাই। Come with me. I want to take you to your destination. মেয়ে। না, ধন্যবাদ। আমাকে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমি একাই যেতে পারব। No thanks. I don't need your help. I can go alone. প্লিজ এভাবে বলবেন না। সুন্দরী মেয়েকে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। Please don't say like this. A beautiful girl should not be left alone. মেয়েটা। ঠিক আছে, তাই হোক। Okay, so be it. ছেলেটা। ও হ্যাঁ, আমি কি আপনার ফোন নম্বরটা পেতে পারি? Oh yes, can I have your phone number please? তোমার নামের বানান কি? How do you spell your name? আমার নামের বানান হল CHANDRIMA। My name is spelled CHANDRIMA. ছেলেটা। তোমাকে কখন ফোন করব? What time will I make a call you? মেয়ে। তুমি যখন চাও। Whenever you want. ছেলে। ঠিক আছে, শুভরাত্রি। ফোনে কথা হবে। Okay, good night. Talk to you later on the phone.